Ich war immer die vernunftig, degenig, die als in Ordnung bracht, als mein Bruder sein College Stipendium voller, zoveel gefeiert hat, ich heb sein Studien geboren bezahlt. Als die fel investition means Vaders and 60.000 dollar Schulden bescherten, ich heb drei Jobs and Genemen, sie abzu bezahlen, and als mein Mutter letzt Weinigten wieder ihr Kreditkarten berzog. Ich heb still, and least die Rechnung bezahlt wie immer. Niemand hat mich darum gebeten, nicht wirklich. Sie haben mich nur eingeschat, als workten sie, dass ich schaff. And das heb ich getten, jedes Mal. While ich nicht durchgehen konnt, sie kein Fenster sehen. While ich dacht, so schlieb Ich dacht, so were till einer Family zu sein, die last tragen, zu klagen, trotz der Erschöpfung lecken, so tan, als word ich nicht trinken. Rend ich dafür sorgt, das all anderen, jug lufsam at Manhattan, ich heb gellert, mein Bedürfnis, mein Trum, sogar meinen eigenen Schmerz zu verschweigen. Ich heb mir gesagt, sei nur Vorarlberg hend, dass ich, sobald mir besser ginge, endlich die Chancet, für mich selbst zu leben, aber word nie besser. Sie haben sich einfach daran gewöhnt. Ich war gewohnt, das Sicherheitsnetz, der Problemlöser, der Plan B zu sein, und ich lesu, dass sie mich ausloten, ich ließ sie glauben, ich bergut nix, ich redit mir ein, lieb bedut Opferbereitschaft. Selbst wenn ich mich dafür selbst opfern muss. Doch jetzt sitz ich hier, schau mich in dieser leeren Wohnung die Rechnungen stapeln sich wieder, mein Handy vibriert mit weiteren Hilferufen, und ich frage mich, wann bin ich endlich drin? Wann kann ich endlich zusammenbrechen und mich aufhängen lassen? Wann kann ich mich unschuldvoll selbst entscheiden? Vielleicht liegt es nicht daran, dass sie mich nicht retten würden. Vielleicht liegt es daran, dass ich ihnen nie die Chance dazu gegeben habe. Ich habe ihnen nie gesagt, dass ich gerettet werden muss. Deshalb hätte ich mich freuen sollen. Als ich SMS von Mama Beckham, Comhut Abenzuens wir haben. Bessen der Beraching fertig, aber urgent was fühlt sich. Komischan. Die letztbessen der Beraching war, als sie mich dazu brachten, einen Credit für das gescheiter Geschäft meines Bruders mit zu unterschreiben. Dies Beraching indeed, damn it! Dass ich einen Großteil meiner Ersparnis verlor, en Monat lang, versucht, mein Credit war digeit wieder herzustellen. Also ja Beraching bedeutet nicht mehr unbedingt Luftballons, en Kucken, bedeutet Verpflichtung, Gemmen bracht etwas. Und ich war die Lösung, trotzdem kugelten mit schuldvoll, was, wenn dieses Mal anders was, wenn sie mich tatsächlich feiern, wertschätzen wollten. Also verdrängt ich wie immer mein Zweifel, zwang mich zu einem Lächeln, und vor die 30 Minuten zurück zu meinem Elternhaus. Das liegt auf der Veranda brand, genau wie immer. Mein Mutter nicht deiter mit diesen überausstrahlenden Lächeln, das sie immer aufsetzt, wenn sie einem wortlos etwas verkaufen wollte. Mein Bruder war schon im Wohnzimmer, lummelt auf der Couch und sah viel zu entspannt aus für Gemanden. Der Mirthaus entschuldet. Papa stand in der Kachenthiki and tat so, als wurde durch sein Handy scrollen, Blickkontakt aufzunehmen. Ich trat ein, mein Magen verkrampft sich, mein Augen suckten nach hinweisen. Luftballons, nein, Kucken, nein, nur ein Aktenordner, auf dem Tisch, und still, die sich so schwer anfühlt. Mama dutet auf den Ordner, als wär ein Geschenk, machen auf, sag sie aufgeregt. Ich ging hinüber, nahm ihn, öffneten und mir sank das Herz. Rechtsdokument, ein neuer Credit, auf meinen Namen, schon wieder ein Schlamassel, schon wieder ein Führer, das ich löschen sollt. Wir brauchen den Hilf wirklich noch einmal. Sag Papa, aufzusehen, es ist nur Vorarlberg Hand, fuck mein Bruder schnell hinzu, und Mama, sie start mich nur flehend an. Da traf ich mich, nix hat sich verändert, nicht sie.
and vielleicht nicht einmalig, als ich herinkom. War die ganz Family da sogar verwandt, die ich seit Jahren nicht gesehen hat. Luftballons hingen an der Deck, Luftschlangen hingen in den Ecken des Zimmers, and Stools standing riesig toward auf domestisch. Auf deren Zuckerguss in übertrieben fröhlichen Buchstaben Happy Birthday. Stand, aldretten sich gleichzeitig, zu mir riefen, klatschten und sangen falsch. Ich lächelt, fast reflexartig. Mein Mutter kam mit einem knallpinken Cocktail in der Hand angerend und strahlt förmlich vor Stolz. Dein Lieblingscocktail, sagt sie und stellt das Glas. In meins. Ich nickt, nahm heiflich einen Schluck und spürt sofort das Brennendegens auf meiner Zunge. Ich hat seit Jahren keinen Gin mehr angehört. Ich konnt den Geschmack nicht ertragen. Aber das, was sie nicht oder vielleicht hat sie is. Vergessen. Why demach say, is war incline Erinnerung daran, das sie nur Diversion von mir kannten, die immer da war, dingen Ordnung zu bringen, nicht die sich verandert. Die wuchs, die ins Keim anfing, mehr zu brachen, da fiel mir die Liedermap auf, die ordentlich auf dem Couch geschlag. Sie gehört nicht hierher. Als ander in Zimmer schrie Natchparty, aber dies Map war ernst, bedächtig. Sie sah genauso aus wie die man in einer Bank oder in einer Anwaltskanzlei unterschreit. Ich ging in den Luftschlangen, den Cupcakes, und den Cousins vorbei, die Versuten, mich herberzuinken, und setz mich devor. Ich muss sie nicht einmal öffnen, zu wissen, was common word. Mein Magen verkrampft sich. Why immer, Kurs, bever die meist viel. Mein Vater setzt sich neben mich und reaspert sich. Wir wollten dich nur erstmal gut gelant erwischen, sagt als word das alles besser machen. Mein Bruder standen during Hunfing schon mit den Ausreden an. Es ist nur ein bisschen Papierkram, nix Ernsts. Mein Tante, die seit 5 Jahren, nicht mehr als sein Wort mit mir gewechselt hat, mischt sich plötzlich ein und erzählt, why stol sie all auf mich waren, und mir word klar. Das die Party nicht für mich war. Sie war für sie die, bit abzumildern, die fall mit Konfetti, und Luftschlangen zu verhullen. Ich nicht die Map. Oben auf der ersten Seat standen fetten Buchstaben. Ich, Madison Bennett. Versicht hiermit auf recht am Louise Bennett Family Trust. Mean, $12 million Erbe. Weg, mit einer Unterschrift. Ich blinzelt, unsicher, ob ich es richtig las. Mein Name, in perfekter juristischer Handschrift, start mich an. Mein Hers hämmert so laut, dass ich den Lärm mich herem kaum nachren konnt. Im Raum word is still, stimmen worden zu. Rauschen, ich bultert die Seiten durch, Eberflog den juristischen Fachjargon, jetter Absatz und Terstrick Diesel bei die, unterschrieb higher, and du gest mit Lieren Enden. All das Geld, das mir hinterlassen hat spezial für mich bestimmt, de Genage, die geblieben war, die sich auf opfert. Die Naim etwas gebeten hat word gerickt, und gemeinsam unter der Family aufgeteilt worden. Als es zwischen ens Gemmelsgerechtige gegeben. Mein Mutter setzt sich mir gegenüber, ihr sanft und zuckersüß. Liebling, du brauchst das als nicht wirklich, du magst das so gut. Wir dachten, es wär besser. Wenn wir es all teilen würden, du weißt schon, why in Family. Mein Vater nicht, als wir die vernünftig Gruppen entscheiden, den Großmutter es gewollt. Sie nicht gewollt, das wären zum Geld streiten. Mein Bruder konnt mir nicht einmal in die Augen sehen, sondern rutscht unbehaglich hinter ihnen hin und her. Ich sah mich im Raum auf den Kucken, das gezwungen lächeln. Die Feier und mir word klar, das war kein Geburtstagsparty, es war ein Foul, ein Hinterhalt, in Glitzer, und Luftschlangen gehalt. Ich lehnt mich auf dem Sofa zurück, die Map schwor auf meinem Show. Jahrelang hat ich ja gesagt, zu allem. Ich hat Geld, Zeit, Energie, und Teil von mir selbst hergegeben, nur dies Family wird dem Ausein anderbren zu bewahren, und higher waren sie und verlangten das letzt, was mir sustand.
Das Einzig, was nicht befleckt war, en sie Worten, von mir, is onziegern, fragen ausgegeben, nur ein weiterer gefallen, ein weiters Opfer. Nur dieses Mal war ich nicht sen, en verging stigt. Ich sent mich nicht verzweifelt nach gegenlieb. Langsam klappt ich die Mapsu, legt sie zurück auf den Tisch en sah meiner Mutter in die Augen. Nein, sagt ich, diesmal nicht. Es ist nur Papierkram, Liebling, sagt Mom mit einem so verkrampften Lächeln. Ihr Mundwinkel zitterten leicht, trotz der sorgfältig einstudierten Ruhe in ihrer Stimme. Für die Steuer, ich start sie an, dann wieder den Ordner, dann sie noch einmal, sie log, schlimm, und sie wusst, dass ich es wusst, aber sie redet einfach weiter. Als ob ich den offensichtlichen Wert für mir einfach ignorieren can't. Wenn sie briet genjug lächelt, en ihr Stimme zu genjug blieb. Mein Bruder stand abseits, die Arm verschränkt, den Blick auf den Boden gerichtet. Which meinem Blick aus. Nicht ein einziges Mal. Schuldvolkletten en im Roch. Hat is Jewist. Ciel hatten is Jewist. Dad, der auf der anderen Seat des Immers sah, en so tat, als Wörter durch sein Handy scrollen, stand plötzlich auf en gingen die Kutsch. Match niemandem etwas vor. Walti nur in der Enke des spirituosen Schränks sein, schenkt, sich noch einen Scotch an seinen Dritten, sieht ich hier in Geckemen war. Da dämmert is mir tief ins Hers. Das war kein Geburtstagsparty, is war ein Hinterhalt, ein koordinierter, manipulativer, glitzernder Hinterhalt. Die Luftschlangen, die Balance, der Kucken sie waren nur Requisiten, in Abelenkung, ein Weg, mit für dem Schlag Weichseklothen, und für einen Moment war ich wütend. Rassen für what? Aber darunter litt ich, tief, denn ich hat die Lies Hoffnung gehegt, dass sie mich nur vielleicht endlich erken hatten. Dass sie endlich etwas für mich tun wollten, ohne Bettingen, aber natürlich nicht. Die Bettingen waren immer da, fest verwoben und Worten. Ich kann es nicht glauben, sagt ich. Die Wort scharf und leiser als Wort allen juk. Mean. Tani versucht etwas zu sagen in armselig ausred darüber. Why get family zusammen hält, aber ich hab die Hand, sie zu stoppen. Nein, so etwas darfst du nicht sagen. Nicht, wenn es jedes Mal, wenn ich geholfen heb, Wort het Word, und jetzt, wo mir endlich etwas gehört, willst du es mir wegnehmen, als es mir nicht gehört. Niemand sagt dein Wort. Die still war bedrekend, Bechamend, sogar Mamas, aufgesetzt lächeln verschwand schlielich, wurdachten nur, begann sie, aber ich unterbrach sie, du hast nicht in mich gedacht, das hast du nie, und zum ersten Mal sagt ich nicht zusammen. Als ich es sagt, ich tat so, als word ich. Darüber nachdenken. Ich klapp den Ordner zu, und wieder auf, mein Finger zitterten der Adjenjug. Siedern zu werden, kann ich das mit Nachhaus zum Lesen nehmen, fragt ich mit fester, aber entschiedener Stimme. Mamas Gesicht verzog sich augenblicklich. Die Meister Zuversicht verschwand für einen kurzen Moment, und variet etwas Weivers Weiflung. Nein, Madison, sagt sie schnell, aber ihre Stimme fällt diablich zu. Bever sie weiter drungen kant, blaff mein Onkel, der bis dahin geschwiegen hat, unterschrieb ist jetzt einfach. Madison, wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Sein Ton war scharf, ungeduldig, als würde ich ihr Zeit verschwenden. Langsam stand ich auf und presst den Ordner fest in mein Brust. Der Raum schien sich mich herum zu verkleinern. Die lächelnden Gesichter plötzlich kalt und enklagend. Ich brauch Frischluft, sagt ich ließ, aber mit so viel Nachdruck, dass niemand weiter sprach. Ich ging in den Versammlungen verwandten vorbei, und der Decoration, und der Tort. Die mir jetzt wie ein grossamer Schurz vorkam, mein Schritt halten, im Flur weiter, als ich die Haus der Aufsteh, und hinaustrat. Die cool Nachluft traf mich wie ein plötzlicher Schwall realit. Ich hol tief Luft und versucht.
Den strudel der Gefühl zu berigen, der in mir tot wat, verit, Schöpfung. Aber auch ein seltsames Auflackern der Erleichterung. Higher Drauen, Vernabier Wartungen, and Manipulation, Spurtich. Weissich der Griff Minhers ein wenig lockert, ich lent mich ins Verandagelander. Starten den dunkelen Himmel and frag mich, why is nur so weit kommen kant? Why dimension, die mich eigentlich lieben sollten, diese Nacht, in der wir uns feiern sollten, in ein Schlachtfeld verwandelt hatten. Hinter der hört ich mein Mutter fast zu sich selbst flüstern, sie wird es nicht. Unterschreiben, ich dreht mich nicht das wusste ich bereits. Dieses Papier zu unterschreiben, wording Capitulation bedeuten etwas, wozu ich nicht mehr bereit war. Nicht nach allem, nicht dieses Mal. Zum ersten Mal sieht Joran traf ich ihn Entscheidung. Die nur für mich galt. Ich word nicht der Genisch sein, der als Regeln word. Ich word nicht der Ausweiplen der Family sein, hut abend beschloss ich, ihr Erwartungen zu ignorieren und für mich selbst einzustehen. Die Nacht war ruhig, bis auf die Fernen. Geruch der Party drinnen, doch higher Drauen, in der coolen Luft, spürt ich endlich einen Funken von etwas neuem Freiheit. Am nächsten Morgen sah ich in einer schicken Anwaltskanzlei in der Innenstadt, einem Ort, und demand sich in Lettersesseln und poliertem Holz gleichzeitig wichtig und kleinfold. Das Sonnenlicht fiel durch die grauen Fenster, aber ich bemerkt, es kam, mein Gedanken waren noch immer in den Ereignissen der vergangenen Nacht verstrickt, in der Akt, im Verit, in der What, der Anwalt. Ein Mann mittleren Alters mit sobernem Haar und freundlichen Augen. Bietet sich über den Schreibtisch. Vor und spürt sich. Den Großmutter hat das Erwartet, sagt Lies. Sein Stimme war ruhig, Jemison, aber von unbestreitbarer Bedeutung. Griff in sein Aktentasch, zog einen kleinen USB-Stick heraus und legten vorsichtig für mich. Sie hat dir eine Versicherung hinterlassen. Ich blinzelt, unsicher, was ich mit den Worten anfangen sollt. Versicherung, wiederholt ich, kam lauter als ein Flüstern. Ja, nickte ein Notfallen, Oma war klag. Sie kennt die Familiendynamik wie kompliziert die Dinge werden konnten. Deshalb hat sie dir nicht einfach den Treuhandfins hinterlassen. Sie hat etwas anders eingerichtet. Etwas, das dich schützt, falls jemand versuchen sollt, in der Wegzumen. Ich nahm den USB-Stick in die Hand, dessen Plastik gehuskalt und berischen bedeutungsvoll war. Was ist hier drauf? Fragt ich. Dokumente, erklärt der Anwalt. E-Mails, Aufzeichnungen. Juristisch Dokumente. Beweis, die deinen Anspruch auf den Treuhandfins stutzen, egal, was den Family sagt. Den Großmutter hat maglich Streitigkeiten vor her Gießen und dafür gesorgt, dass du die Mittel hattest. Dich zu wehren, ich schwör, ihn, Mischung aus Erleichterung und neuer Entschlossenheit durchströmt mich. Jahrelang hat ich mich gefangen gefühlt hin und Hergerissens wischen Loyalit und selbst der Halschingter. Jetzt hielt ich zum ersten Mal etwas Greifbares in den Händen. Das als währenden Kant. Warum hat mir niemand davon erzählt? Fragt ich mit frustriertem Unturten. Sie dachten, du würdest es nicht brauchen, sagt der Lies. Oder vielleicht dachten sie, es war besser, wenn du im Dunkeln bliebst. Warf mir einen mit flenden Blick zu, aber jetzt ist es da. Und du hast jedes Recht, es zu benutzen. Ich lent. Mit im Stolzerk und umklammert den USB-Stick wie einen Rettungsring. Plötzlich fühlt sich der Verit von letzter Nacht weniger erdrückend an. Ich war nicht allein. Oma stand hinter mir. Sogar aus dem Grab. Ich konnt kein Fen. Ich konnt beschützen, was mir gehört. Der Anwalt reicht mir einen dicken Umschlag voller Unterlegen und Rexleitfetten. Ich empfehle Ihnen, als sorgvoll zu prüfen, und wenn Sie bereit sind, können wir den Prozessor rechtlichen Sicherung Ihres Erbes einleiten. Es wird nicht einfach. Familienstreitigkeiten Geld sind selten.
Aber mit diesen Beweisen haben. Sie gut Argument. Ein leases Lecken spielt mein Mundwinkel. Zum ersten Mal sieht länger Zeit empfindet Hoffnung. Nicht nur wegen des Gelds, sondern auch mein Leben, mein Stimme und mein Grenzen zurückzugewinnen. Omas letztes Geschenk war nicht nur finanzielle Sicherheit. Es war Selbstbestimmung. Und ich war bereit, dafür zu kämpfen. Oma Lewis's Gesicht. Erschien auf dem Bildschirm. Eingeräumt von Sampfen liegt eins warmerlich Tieten Raums. Ihr Blick, scharf und ruhig trotz ihres Alters, schien durch mich hinterzublicken. Als sie jeden wäret, jeden Streit im Voraus ging. Wenn sie das Higher begann sie mit ruhiger, aber fester Stimme, heit das, sie sind hinter ihrem Erbherr. Sie hielt in, ein kleines, wissens Lächeln spielt ihr Lippen, las nicht zu. Das sie der Namen, was der Gehart, die Last. Ihre Wort leg sich wie ein Child über mich, ein Warning, und ein Versprechen. Dan erklärt sie mir ein Versteckklausel, von der ich noch nie gehört hat, tief im Klang gedrückten. Es steht ein Schutzklausel, sagt sie, ein Klausel, die schützt, was ich dir hinterlassen heb, wenn dich jemand dazu drungen sollt, den recht abzutreten, wenn dich nicht. Manipuliert oder versucht, dich zu zwingen, wird das gesamt. Vermegen automatisch und voltage weitergelegt. Ihr Ton war unerschütterlich, nicht in sie, nicht in den Family, sondern in Zweck, und die ich glaub in Zweck, die etwas bewerken. Das Video wechselt zu einer Reihe von Rechtsdokumenten. Hervorgehoben absnitt zoomt Herren, den genauen Wortlaut der Klausel zu zeigen. Die Sprache war klar, präzise und wasserdicht, so stellt sie sicher, dass mich niemand dazu zwingen kann. Das aufzugeben, was mir gehört. Sie hat das Familiendrama, das ich jetzt durchlebt. Vorausgessen und sich darauf vorbereitet. Oma Louise schützt nicht nur mein Geld, sie beschützt mich. Als ich das und Süße überkam mich ein Wechselbad der Gefühl. Erleichterung, nicht allein zu sein, dass Oma hinter mir stand. What auf die Familienmitglieder, Diversitäten, mich zu taschen, und vor allem stark, standhaft zu bleiben. Nie zu sagen, und für das zu kämpfen, was mir recht mühig. Zestend, es war, als wär sie mit mir im Zimmer, word mich leiten und mir sagen, dass ich nicht schwach oder egoistisch war, weil ich mich selbst schützt, als das Video zu Ende war. Schaut ich mir die Map noch einmal an. Der Letterinband fühlt sich plötzlich weniger wie ein Fallen, sondern eher wie ein Schutzschild. Ich hätte die Beweis, das Gesetz und Omas Stimme, die mir rückende gaben. Ich war nicht länger nur die verantwortlich, die Eilsen, Ordnung bracht. Ich war eine Frau mitmatcht, mitten Scheidungen und mit dem Recht, nie zu sagen. Der bevorste Kampf wird nicht leicht worden, aber zum ersten Mal hatte ich keine Angst. Ich speichert die Videodatei auf meinem Computer und sichert sie in einer sicheren Cloud. Ich war bereit zu kämpfen, bereit, mein Erbe und mich selbst zu schützen. Oma Louise hat dafür gesorgt. Jetzt war ich in der Reihe. Dann finde ich die Daten. Tief im USB-Stick versteckt, befanden sich detailliert Aufzeichnungen sorgfältig geordnet Tabellen, Kontoauszüge und Geskondequittungen, die $7 dokumentierten. Denn mein Eltern mir abgenommen hatten, Datei war mit Beschreibungen, beschriftet, die sonst harmlos klingen, Notoperation, Familienerlaubs, Hausreparaturen, doch je tiefer ich grab. Desto mehr traf mich die Wahrheit hinter den Bezeichnungen wie ein Schlag in die Magengrube. Das sogenannte Notoperations-Geld? Es war gar nicht für urgent Operation. Es hat ein brandneues Auto für Mama bezahlt ein schicks, teures Modell, mit dem sie monatelang geprellt hat, obwohl sie sich angeblich erholt, die Familienerlaubs. So der ich so oft überdet worden war, es war still und ließ in. Papas Spielschulden verschwunden, in Stapeln von Schuldschein auf zernilten Servietten und längst überfälligen online Wetkonten.
Jetter Dollar, den ich gegeben, Jeeds Opfer, das ich gebracht hat, war abgesweigt worden, mir rücksichtslosen Gewohnheiten, en unverantwortlichen en Scheidungen zu finanzieren. Rend ich still keinem Pte, immer der Versorger, immer die. Let's priorit. Zum ersten Mal sah ich die Wahrheit schwarz aufway, gedruckt and digital, and unmöglich zu ignorieren. Ich gehört nicht zur Family. Nicht wirklich. Ich war ein Geld.Homat. Ein Bank, ein Sicherheitsnetz, and See. Sagen, wann immer is in den Past, darüber nachzudenken, why ser is mich aussagt. Die Jar stiller Opfer, die Engten Berschichten, die versteckten Zahlungen für Studien geboren, en Rechnungen all das war einseitig gewesen. Sie hatten nie geplant. Mich gede hen zu lassen oder auch nur bequem leben zu lassen. Sie wollten, nur, dass ich weiterhin spend. Beim Durchblättern der Akten finde ich detailliert Protokoll von Telefonen und E-Mails, in denen sie mich unter Druck gesetzt hatten, mehr Geld zu schicken. Versprechen gebrochen und Ausreden vorgebracht hatten. Ich find Rechnungen für Repertoren, die nie erledigt wurden, und verspette bezahlt Rechnungen, angeblich weil ich nicht genug überwiesen hat. Die Manipulation waren erschütternd. Doch unter der what wuchs etwas anders Klarheit. Verständnis. Geno zu wissen, womit ich es zu tun hat, gab mir Kraft, es ging nicht mehr nur Geld. Es ging darum, mein Leben von Menschen zurückzugewinnen, die mich nur als Ressource betrachteten. Die Beweis waren nicht nur Beweis für den Anwalt oder das Gericht. Sie waren Beweis für mich. Beweis dafür, dass ich Besseres verdiente. Beweis dafür, dass ich mich wehren konnte. Zum ersten Mal sieht Joran, versperrte Art Wild Hoffnung. Ich war nicht allein. Oma Louise hat mir das Werkzeug, den Schutzschild, hinterlassen, und jetzt, mit diesen Beweisen, hatte ich das Schwert. Ich wurde als Nutzen, mich und das, was mir recht mir existent, zu schützen. Es ging nicht nur das Erbe. Es ging darum, mein Wort zurückzugewinnen, und endlich nie zu sagen. Ich schrieb meiner Familie, lass uns morgen reden. Ich had Zeit zum Nachdenken. Die Wort fühlten sich schwerer und als Wort tat, als ich. Aufsenden druckt, als würde ich ihn stellen, und mich gleichzeitig darauf vorbereiten, Dirks Führer zu gehen. Ich war mir nicht sicher, ob ich bereit war, ihnen allen wieder gegenüber zu reden, aber ich wusste, ich konnte nicht weiter vor der Wahrheit davonlaufen. Es war Zeit, mich allen direkt zu stellen. Innerhalb weniger Minuten vibrierte mein Telefon. Mit einer Antwort von Mama. Wir wussten, dass du zur Vernunft kommst. Nachricht war frillig, fast zu frillig, als wollte sie schon vor Beginn des Gesprächs siegreich klingen. Aber ich kam nicht zur Vernunft, nicht zu ihren Bedingungen, nicht nach all dem. Wörtlich in mir Genset aber den. Rückenlaufen, als würden sie schon versetzen, das Drehbuch zu schreiben, so zu tun, als hätten sie gewonnen, bevor ich überhaupt gesprochen hat. Ich start auf das Display und spürte mich aus Erschöpfung und Entschlossenheit. Ich wollte nicht glauben, dass sie so blind sein konnten für das, was wirklich passiert war. Der Wahrheit. Die Legen, die Intelligen Mail, die sie mich, unruhig genommen hatten, aber ich hat es satt, mich von der Family herumschubsen zu lassen. Diesmal würde ich die Grenzen setzen. Ich würde die Wahrheit offenlegen, mit allen Beweisen. Da ich gesammelt hat, Schluss mit dem Versteckspiel, Schluss mit dem Schweigen. Den Rest des Tages bereitet ich mein Wort sorgfältig, aber ehrlich vor, ich ließ mich nicht von meiner Wut beherrschen. Ich wollte, dass sie die waren Folgen ihres Handelns erkannten nicht nur das verloren Geld, sondern auch das Gebrechen Vertrauen und die zerstörten Beziehungen. Ich wollte ihnen klarmachen, dass es nicht nur das Erbe ging, es ging Respekt, Word und schließlich mein Selbstwertgefühl. In dieser Nacht schlief ich kaum. In meinem Kopf fraßen allmäglichen Szenarien Verlunung. What, vielleicht, sogar schuldvoll,
Doc unter all impulsierte einstetiger Hoffnungsschimmer. Hoffnung, das dieses Gespräch vielleicht der Wendepunkt sein kann. Vielleicht kann es der Moment sein. In de mich aufhört, de Jennet zu sein, die els, regelt, en endlich gehart word, als der Morgen kam, holdich tiefluft, en matcht mich bereit, Eagle, was als in Skesha, ich wollte in meiner Family nicht länger unsichtbar sein, es war Zeit. Mein Stimser exugwinnen und dafür zu sorgen, dass sie mir zu harten. In meiner Wohnung projizierte ich Omas Video, and I want. Das flackernd Licht warf einen Blick auf ihr ruhiges Gesicht. Ihr ruhig, unerschütterlich Stimme erfüllt den Raum, und ich beobachtete, wie sich die Mienen meiner Eltern von zuversicht zu Buchs veränderten, ihr Augen bei jedem Wordners flackerten. Die Wurm der Raums stand in krassem Gegensitz. Zu der kalten Wahrheit, die mir darlegt ein Erbe des Schutzes und Trotzes, das ich gerade erst entdeckt hat, when Madison unter Druck gesetzt word, vor Omas Aufnahme fort. Get jetter sent, and dies wolt tig Kietzend und Terries. Die war hingen schweren der Luft, een einem Stulisch Klausel, die Schutzen sold, was mir recht new existent. Ich holt Tiefluft and began, die wolt tig Kietzend und Terries auf Zuzelen. Mit jedem Namen spurtich ihn Welder. Kraft, das Tierheim, in de mich jahrelang ehrenamtlich gearbeitet heb. Das Frauenhaus, das ich stillschweigen unterstützt heb, und das so vielen geholfen hat, ihr Leben wieder aufzubauen. Mein Stimm war fest, doch mein Hers hämmert vor. Erleichterung and Kraft, ging nicht nur Geld, ging das, worin Oma geglad hat, worin ich glad. Mein Eltern rutschten unbehaglich hin, ihr einstig Tapferkeit prickelt, als innen bewusst word, els buchstablich els verloren zu haben, der Raum. Einst erfüllt von höflichem Lächeln, en aufgesetzter Fröhlichkeit, war nun voller, Anspannung. Ich sah die Riss in ihrer Facet, die Panik unter ihrer Goiten Ruhe. Innen war klar, dass sie mich nicht nur meins Erbs beraben würden. Wenn sie mich drunken, sie würden els en Zweck verlieren, die sie nicht kontrollieren, konnten, en Menschen, die wirklich Hilfe brauchten. Ich sah sie direkt an, mein Stimm war fest. Ihr Waltet, das ich unterschreib, was mir gehört, aber Oma hat vorausgedacht. Sie hat dafür gesorgt, dass ich die will hat. Ich spürt. Why die last jahrelänger Opfer, en deschweigens von? Mir abfiel, en einer wilden, entschlossenen Stimmplatz matcht. Ich get nicht nur Geld. Ich get Respekt, und ich bin nicht mehr Dursel Mensch, denn ihr Ausnutzen wolltet. Zum ersten Mal sah ich Siegern in ihren Augen ein Auflackern von etwas wie Angst. Vielleicht verstanden sie es jetzt, vielleicht. Word die Family, die ich zu kennen glad, mich jetzt endlich sen nicht als Geldautomaten, nicht als Degenig, die mich manipulierte, sondern als Madison. En vielleicht, nur vielleicht, reicht das, el zu ändern, Mama explodiert, ihr Stimm schrill, en zitternd für what? Du undenkbar gier, fuscht sie, ihr Gesicht ra für what? Die Jar der Manipulation, das ständig nehmen, schienen. Mit einem Schlag übergekocht zu sein, Papa, sonst der Stummballstrecker, richtet sich plötzlich auf in Sicht, ich wirklich dick, du wirst es beruhen. Sein Blick war kalt, drohend, ein gefährlicher Kontrast unter der Ruhe, der sonst auf Schüstreln versucht. Mein Bruder, der bis dahin still dagestanden hat, trat plötzlich vor. Sein Ton all bitter und anklagend, du bist so egoistisch. Madison, denkst immer nur an dich. Du ist als Eagle ar deinem Geld. Sein Wort trafen mich, aber ich hat nix anders Wortet. Das war die Family, gegen die ich gekämpft hat. Die Menschen, die mich nicht so gesehen hatten. Why ich wirklich war, als sie aus meiner Wohnung stürmten und die dahinter sich zerschlugen. Verspürt ich ihn seltsam Mischung aus Erleichterung und Erschöpfung. Der Kampf hat ernsthaft begonnen, aber ich hat kein Angst mehr. Ich ging zu meinem Laptop und locked mich in mein Bankkonto ein.
Der Bildschirm lukt het sanft im Dunkeln Zimmer. Mit ruhiger Hand überweist die ersten $6 Millionen vom Familienfins direkt en die Woltig Kietzen den Terries. Die Omagenen hat das Tierheim, das Frauenhaus, en ander. En die sie fest glot. Ich hold tiefluft en tippt. Een let's Nachrichten den Family Gruppenchit. Die ersten $6 Millionen worden Gerard en die Woltig Kietzen Terries überwiesen. Versicht is noch einmal, der Restfold. Is warning, en Erklärung zugleich. Ich hat genjug von ihrem Spiel, genjug davon, der Geldautomat der Family oder ihr Sundenbox zu sein. Schweigen folgt, kein Antworten, kein Wuttenden SMS, nor, Ruhe. Zum ersten Mal seit langer Zeit hat ich das Gefühl, die Kontrolle zurückerlangt zu haben, nicht nur über das Geld, sondern über mein Leben. Die Folgen werden nicht like sein. Es wird rechtsstreitigend, Verletzgefühl, vielleicht sogar jahrelang Konflikt geben. Aber ich war bereit. Zum ersten Mal stand ich auf meiner Seat. Und das macht den entscheidenden Unterschied. Es ist jetzt 6 Monate. Mama, schickt mir immer noch SMS. Die mir schuldvollen reden. Jede einzeln in Erinnerungen die Fäden, die Sieger noch in der Hand. Papa Tetso, als ob ich nicht existiere. En vermeidet jeder nung von mir, als were ich ein Geist, der am Rand ihres Lebens spuckt. Aber zum ersten Mal in meinem Leben fühl ich mich wirklich frei von ihren in losen Forderungen, frei von den Lügen, en frei von der Last der Erwartungen, die ich nicht tragen konnt. Gestern erhielt ich einen Brief vom Frauenhaus. Sehr selten. Mir, dass der Bennett von über 300 Menschen geholfen hat, ihr Leben wieder aufzubauen, Hoffnung zu finden und neu anzufangen. Omas wünscht neues Lebeti in ihren denkbaren Stimmen und hoffnungsvollen Geschichten weiter. Ich lächelt und stellt sie mir stolz vor. Wissend, dass Kampf nicht nur um Geld ging gerechtigt, Schutz und Lieb. Die wirklich Gold. Manchmal frage ich mich, ob sie mich jemals wirklich Geld yet haben oder ob es immer nur ums Geld ging. Aber ich habe die wichtigste Lektion gelernt. Family definiert sich nicht über Blut oder Namen, es sind die zu dir stehen, die dich beschützen und die niemals versuchen werden, dir in deinem Geburtstag $12 Millionen wegzunehmen. Das ist die Family, die ich mir jetzt aussuche.